Aina. Unasikia aje? Kweli? Mkono. Unaweza kabisa. Kabisa. Sio mkoa. Nini wewe unacheka? You're happy you are. Yeah? You're happy you are? You're happy you are who is here? Eh? Really? Really? Hakuna. Hata mwalimu anajua. Kila mtu kwa shule hata anajua. Ni kweli. Everybody knows. Wacha kelele. Everybody in this school knows, but Isaac Maina and Angel are very good friends. But we also have people in this class like Margaret. Watu vichwa zao ndani zimeoza. She was thinking of other things. Margaret. Yes. What one? No. Tunakujua kichwa yako imeanza. Njoki. Margaret alikuwa anafikiria they are good friends. No. Everybody knows. Everybody knows Margaret. You are thinking your boyfriend and girlfriend. Where are we? The responsibilities of persons in marriage, that one to Peter. Yes. Social relations. Okay, population, yes. Problem that result from slow population growth to discuss. Ways of managing slow to discuss. Ways of managing rapid to discuss. Sindio? Yes. Pia ways of managing rapid population growth. We've just said developing a national population policy. That is now like Germany. You have to give birth to 2 children. Sindio? Yes. Creating employment opportunities. When you create employment opportunities, you can also be managing rapid population growth. Yes. Encourage monogamy. What is monogamy, Margaret? Marrying one wife. Yes. So you tell your father, afukuze wewe bibi mwingine, sawa? Sawa? Yes. Hadi baba yake kuna bibi wawili. Mnakataa kuinua mkono. Hamtaki kuinua mkono, mnaona mtamharibia jina. Mtachoma? Na mtaki kuchoma, sawa Karanja, tumekusikia. Encourage late marriages. The only way again to control rapid population growth. Imagine when you are 30 and you get married. You find that you get your first child at 32, the second child at 35 or 40, and then that's it. But umeanza kuzana 15, 18, 23, 27, 30, 32, 36, 40, alafu unawacha sasa watoto 8. Sindio? Encourage immigration. Wachana na hawa immigration. Unaweza pata kuna zombie iliandika immigration. Iko sasa tukicheck kwa hivi vitabu. In fact hata nyingi. Sasa kuna Kodia fikiria kwa hiyo situation. Kuna watu fikiria ni tricky. Mimi kwa hiyo situation kila siku fikiria ni kama anyway, discourage wife inheritance. Usichukue bibi ya bwana yako. Bibi ya bwana yako, si ndio? Yes. Yeah.
Like see, I've told you, the Luos, they take their brothers' wives. If your brother dies, you take his wife. Aye, and you also marry yours. You take your brothers and you also marry yours. Okay, now let's look at population of Kenya. So population number 1 is the total number of people living in an area. Okay? Yes. Population is the total number of people living in an area. Like we can say the population of Jerusalem. This area is called Jerusalem, right? Yes. Or this Tuachane Sana area. These are some counties called Waithaka. So what is the population of Waithaka? So the number of people that live in Waithaka, that is what we call population. Okay? Yes. See growth. Nimesema population. Ndio niongezea jina growth. Unaona ndio nakwambia hizi vitu ndio nadili nazo kila siku. Ushike vitu. Tricky sana. So Dagoretti, what is the population of Dagoretti? The people that live in Dagoretti, when you count all of them, that is what we call population. Okay? Yes. Sawa sawa? Yes. Yeah, so population is done only when you count the number of people. Population is done when you count the number of people that are in an area. Nini unasikiza? Kwa umekuja hapa hawa. Population is counting the number of. Mbona unaangalia kama ghost? The guy is looking at me like, nimekukosea nini? Okay, sawa. Tuachana na wewe jamani, niangalia unachombaya. Mimi sijui nimekosea nini. Haya. Every population or every counting of people takes place after 10 years. And that is called census. It's called Census. Nani hapa alihesabiwa? Watu walikuja kwao wakawahesabu. Mlikuwa ngapi? 4. Unaona watu wanafaa kwenda jela. 4. 4. 5. 5. 3. 3. 8. 2. 3. 3. 7. Hey, okay. 4. 5. 2. 4. 5. So you see, when they count people, they usually count the number of people in a certain household, okay? Yes. Yeah, and then they estimate. They just estimate. Kuna nyumba zingine hatawaua wa count. Anyway, when was it? 2019. Yes. Now, guess which year they will count again? Yani mpaka mtu anafanya hivi. Na ni mtu wa class 8. Mtu wa class 8 anafanya hivi. Ona. Janet. 2029, okay? Yes. So 2029, they'll be counting people again. And probably even by 2029, some of you mtakuwa mmeongeza watoto kwa hii dunia wengi. Yes. So 2029, how old will you be? If now you are 13. 2029 is how many years from now? 7, right? Yes. 7, 8. 7. Let's say 7. Yeah. 7 years. So that means you'll be 20. So kuna watu wako na watoto na 20. Yes. Nani mama yake hapa alimzaa akiwa na 20? Wako, usidanganye hapa. You don't know? Yes. You people, you don't ask your parents their age. Yes. So, where? Mama yako ako na miaka ngapi? 30 something, ajui? Well, 32. Guy, your mother is 32. So I'm your father. 34. 46. Uongo. This one is a liar. Hakuna. This one is a liar. Utafanya niulize mama yako how old she is. Mama yao is 46. That is a lie. Sindio? Yes. You have seen her mother, sindio? Yes. Yeah, she looks like 35, 36 hapo, sindio? Amemwongezea miaka 10. Mama yako kama
ni mkubwa sana hata hajafika 40. Wewe unatuenjoy hapa 46. And you don't know. 34. 35. Don't know. I don't know. Ukisikia wenye wanasema I don't know. Kuna kitu wanaficha, si ndio? Aidha mama yao ni mzee sana ama ni mtoto sana unaogopa kusema. Kama Lawrence anaogopa kusema mama yake ako 20. Okay. Unaona Lawrence anaogopa kutuambia my mother is 23. 39. You don't do 35. 31. I don't. How am I don't know what? I don't know. Okay. Sawa, you don't know. Sawa. Aya. Now, the reason why people do census, or the reason why the government does census, is so that the government can be able to plan the budget for the people. Okay? Yes. Yeah, the government can be able to plan the budget for the people. Okay? Yes. So, population structure. That means how they count people. They ask, how many men are you in this house? Si wanauliza hivyo? Yes. Wanaume ni wangapi? Mama ni wangapi? Miaka? So waliuliza? Yes. Haya, social status, like what can I put it? Yes. Zema, are you calling me? It's your ghost calling me. Okay, they look at the social status like how can I put it? Who is the head of the family? Is it the mother or the father? The father. The father. And economic status, is it? I don't know if it falls under social status. Yeah, but they also look at economic. Like, what do you do? Last year, 2019, ulikuwa unauliza mpaka maswali za wajinga. Do you drive? Niko na kufunga. Mimi niwaambia niko na Ferrari 3. Eh? Mpaka kuku walikuwa nauliza. Yes. Unaona ni ufala. Kuku. Yes. Hadi baiskeli. Ati mbona? Walikuwa wanauliza hadi hiyo. Ati ya flat screen na mgongo. I think mimi hiyo sikuulizwa. Ni wakati waliniuliza uko na gari ngapi? Uko na gari? Nikamwambia Ferrari 3. I think waliboeka wakaona huyu ni mjinga wakaachana na mimi. Sasa hiyo ni maswali gani unaniuliza? Wewe unaishi kwa plot ya wenyewe hapo. Alafu unaona tu vizuri kwa plot ya wenyewe hapo. Hiyo uwanja ni kubwa, hakuna gari yote iko hapo. Na niko kwa nyumba, alafu unaniuliza niko na gari ngapi? Hiyo si kunipima waziri. Yes. Ati akauliza. Aniuliza ati uko na TV ngapi? Nikamwambia unaona ngapi? Unaona ngapi? Vitu zingine tumia macho jibu na wewe. Walikuwa na swali za kumbavu sana last year. So, we want to look at the population structures of Kenya and that of India. We want to compare between Kenya and India. Where do you think people are very many? Between Kenya and India, where do you think people are very many? India. Yeah. Kuna mtu alikuwa anasema Kenya. Now listen, you see the people in India, Yes. The people in India alone. Can I start or just leave it there? The people in India are the people in Kenya, Uganda, Tanzania, Somalia, Ethiopia, Nigeria, Sudan, name them, mpaka 55. All countries. Like, the people in India are about 1.8 billion. And the people in Africa, I'm not talking about Kenya, I'm talking about Africa. And the people in Africa are about 1.8 billion. So if you remove all the people in Africa and throw them in the Indian Ocean or the Atlantic Ocean, and then take the Indian people in Kenya, in Africa, Mona. So we want to look at the population differences between Kenya and India. Now,
Females are slightly more in Kenya. In Kenya, like in India, like I see they are 1.8 billion, and in Kenya we are 55 million. Serious? So you find that in India we have 1.2. Okay, that one I love. Yeah, it's okay. 1.2 billion men. These are men, and then you find that they have 800 million or 600 million. I think it's 600 million. 600 million women. Mona. So the men are very many. But in Kenya, you will find that you have 30 million women and you have 25 million men. Are you seeing? Yes. So you find that in Kenya, women are many than men. But in India, men are many than women. Sawa? Yes. I'm not saying that we have 30 million men, women in Kenya. I'm just trying to give you a sense of what that statement means. Unaweza pata Karanja ameenda kwa mama yake, mama, kisha amesema wanaume tuko 30 million. Wanawake sio? Haya. Majority of the people in Kenya are young. Sasa? Yes. Majority of the people in Kenya are young. Life expectancy is low in Kenya. People just live between 55 to 64 years. Then you die. Or you just like uko hapo kwa darasa unafunza tu. Unakufa. So life expectancy is very low in Kenya. Yes. Yes. And we have some countries by the way where life expectancy is very high. They expect you to live 80 to 100 years. Yes, we have such countries, imagine. But I don't want to live up to 90 years. Me 70 menitosha. Yeah, 70 menitosha. 70 I'll have seen my grandchildren with their children too. Yes. I've seen my grandchildren with their children too, because let's say now in 20 years from now, in 20 years I'll be 50 something years and my daughter will be probably 30. So atakuwa na watoto kama nyinyi tu. Alafu tukiongeza miaka ingine 20, hao watoto wake watakuwa na watoto wengine kama nyinyi. Si unaona iko tu sawa? Yes. Huyu anaona sasa hesabu zangu ni mbaya. Haya. Majority of people in Kenya live in rural areas. Sawa? Yes. A few people live in urban areas. Ni venye tu sasa unaona watu wamejaa hao, alafu unaenda ushago unakutana kama pale unaona sana wachache. No. Ushago ni wengi kushinda town. Okay? Yes. If you count people in urban areas, there are very few compared to people in rural areas. Are we together? Yes. Low living standards. In Kenya, we have very low living standards. Unapata Teacher Emmanuel anakuja na viatu vya 2 wiki mzima kwa shule. Hana pesa ya kununua zikope ya 6 kila siku na kiatu yake. Kuna teacher mmoja anakuja shule na kila siku na pea yake. Dan. No, tuoneshe. Dan. Like Monday, a different pair. Hakuna tumesota kama panya wa kanisa. Unavaa mara 2 ama mara 3 kwa wiki. Kiatu kimoja, mara 2 ama mara 3. Alafu unajua sasa kuna ile ya safari. Ndio iweze kwa kuja shule. Utachoma, si ndio? Kuna safari. Sasa mimi yangu safari iko. Nimeiweka tu. Nimevaa mara tangu nimeenda safari mara 3, sasa nimevaa mara 3. Ni mpya.
Sasa hizi ni zile hizi ni za kazi, za shule, za nini. Safari iko. Sasa unaona maisha ni ngumu, si ndio? Yes. Zengo amefurahi. Zengo anafurahia kuteseka kwangu. God. Hata nguo tu sawa, ndio tunasema na okay, we change, we don't come with them. Mimi siwezi vaa nguo na I cannot and I will never. But siku nyingine nanunua nguo mpya, hii siku tunafaa tusherehekee. Kuwe na party. Nunua nguo mpya, party. Juu ni kugumu. Afadhali mimi naweza sherehekea nikuwe na party. Kuna watu hapa hivi atajipea holiday ya wiki moja akuje shule. Wangeshi atalala na hiyo nguo. Nani hapa sherehekea na nguo mpya? Usikatae. Tunaona ni ona. Ukaona. Hey. Okay, Lisa. Nani anajilala na viatu mpya? Okay. Haya, si unaona ni ngumu, si ndio? So tuko na low living standards and that's why we are suffering. Nini wewe mgongo? Chakula. Haya. High rate of unemployment. We have very many people that are unemployed. Yes. Na tuna pombe huku bangi. Wako tu pale kwa kina Nasha pale mbele. Wako tu komea kindi. Baadaye wazazi wengi wanapigia nani kuna? Moja kwa ya. Okay, sawa tuendelee hata mjue itakuwa ni nani. High infant mortality. So unafikiri kuna niishie? Niende wapi? Nilijua tu. Unacheki ile roho ya spirit ya nini? Roho chafu. Yaani mtu anakufukuza kwa darasa. Sasa zile lesson nimeshika. Jamaa si amenifukuza. Sikuwa na hiyo roho. Sawa tu. Juu ring bell, acha tu niende sasa. Alafu then we will pick from high infant mortality and then unevenly distributed population and population growth in Kenya. Okay? Yes. And then we will look in India. We look at India. Yes. That was Kenya. Now we will look at India. Maswali ya mimi. Yeah. Class 8, what are you supposed so class 7, what are you supposed to be learning? English. Okay.